9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. R2 tracking. P2 tracking. Stage performance normal. P4 tracking. L1 turn stage ignited. Plus 2 minutes. L1 turn stage performance normal. Stages are separated. Off-road guidance initiated. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയാൻ 3 ബന്ധപ്പെട്ട ചാന്ദ്രയാൻ 3 ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ 3 ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ്. LVM-3 M4 ആണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണ വാഹനം. വിക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖാചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. Integrated module phase, lunar transfer trajectory, mission sequence, earth centric phase, phase 1, lunar transfer phase, phase 2, moon centric phase, phase 3. Propulsion module, specifications of propulsion module, lunar polar orbit, mission life, structure, dry mass, propellant mass, total PM mass, power generation, communication, attitude sensors, propulsion system. Major specification of lander, major specification of rover. Rover mission life 1 lunar day is equal to 14 earth days. മാസ് 26 kg. റോവറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 26 കിലോമാണ്. അതിൻ്റെ പവർ 50 വാട്ട്സ്. പേലോഡ്സ് 2. ഓക്കെ. ലാൻഡർ പേലോഡ്സ് രംഭ, LP, ടാസ്റ്റേ, ILSA, APXS, LIVS, ഷേപ്പ്. LVM-3 M4 vehicle characteristics. Payload mass 3895 kg, height 43.5 meter, lift off mass 642 T, propulsion stages, okay,
LVM-3M4 mission specification. LVM-3M4 Chandrayan 3 mission, nominal flight sequence. Payload fairing, Chandrayan 3 spacecraft consist in it C-25 cryogenic stage, L-110 liquid stage, S-200 solid rocket boosters, LVM-3M4 vehicle. Integration activities of LVM-3M4 launching vehicles. Okay. Chandrayan 3 ISRO നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ്. ISROയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3. ISROയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എസ് സോമനാഥാണ്. ISROയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എസ് സോമനാഥ്. ഡോക്ടർ എസ് സോമനാഥാണ് ISROയുടെ നിലവിലത്തെ ചെയർമാൻ. ഇതിൻ്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ, ചന്ദ്രയാൻ 3 മിഷൻ ഡയറക്ടർ എസ് മോഹൻകുമാർ. ചന്ദ്രയാൻ 3 മിഷൻ ഡയറക്ടർ എസ് മോഹൻകുമാറാണ്. പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ. ISROയുടെ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ്, മിഷൻ ഡയറക്ടർ എസ് മോഹൻകുമാർ, പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ. വിക്ഷേപണം നടത്തിയത് 2023 ജൂലൈ 14 2:35 PM. ഇതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ISROയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ സെന്ററുകൾ, സ്പേസ് സെന്ററുകൾ, അതിന് ഡയറക്ടർമാരെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. VSSC വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ. LPSC ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം സെന്റർ മഹേന്ദ്രഗിരി, തമിഴ്നാട്ടിൽ മഹേന്ദ്രഗിരിയിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി നാരായണനാണ് LPSCയുടെ ഡയറക്ടർ. ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം സെന്റർ. VSSC തുമ്പയിൽ, തിരുവനന്തപുരത്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് URSC means UR Ravu Satellite Center. ബാംഗ്ലൂർ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. URSCയുടെ ഡയറക്ടർ എം ശങ്കരൻ. Then Space Application Center, SAC Space Application Center Director. സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്തിലാണ്. ഡയറക്ടർ നിലേഷ് എം ദേശായ്. Then next is SDSC സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. SDSCയുടെ ഡയറക്ടർ എ രാജരാജനാണ് SCSCയുടെ ഡയറക്ടർ. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ISROയുടെ തന്നെ വിശദീകരണം കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാം. Ten, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. And the 4th instrument
will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The two instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other, the propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayan 3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayan 3. യെസ്, ഈ അഭിമാനകരമായ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വം നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ISROയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ്, മിഷൻ ഡയറക്ടർ എസ് മോഹൻകുമാർ, പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ. വിക്ഷേപണം 2023 ജൂലൈ 15 2:35 PM. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോ